Alright, hello. So today I would like to discuss activity 3.5 regarding number of moles and number of particle. So as you know before, if we have number of mole and we want to find the number of particle, we just simply times Avogadro constant. So Avogadro constant is 6.02 times 10 to the power of 23. Alright, so number of particles can be atoms, molecules of or ion. Okay, so if you have number of particles and you want to find the number of mole, so you just simply divide by Avogadro constant. Okay, so soalan satu teacher dah terbuat tadi untuk recording yang sebelum ni. So number 1A, calculate the number of atoms in 0.1 mole carbon atom. Right, so number of atoms, okay, ni yang kita kira, yang kita mahu, equal to your number of mole 0.1 times Avogadro constant. Okay, bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat 6.02 times 10 to the power of 22 atoms. Alright, so teacher move on to the question number 1B. So what is the number of particle or number of atom in 3.5 mole of neon gas? Alright, so macam biasa kamu buat number of atoms equal to 3.5 times 6.02 times 10 to the power of 23. Right, so punch your calculator. 3.5 times 6.02 exponent 23. So the answer should be 2.107 times 10 to the power of 24 atoms. Right? Okay, next. Question number 2. Calculate number of molecule in 1.2 mole of H2 gas. So, sama saja kamu buat number of molecule equal to 1.2 times 6.02 times 10 to the power of 23. So, hati-hati punch your calculator. 1.2 kali 6.02 exponent 23. So, sepatutnya kamu dapat 7.224 times 10 to the power of 23 molecules. Right? So B, number of molecule. Okay, so dikata 0.8 mole ammonia gas. Okay, ammonia gas. Maksudnya NH3 ni ada berapa banyak dalam 0.8 mole. So simply mole times Avogadro constant. Okay, senang saja kan? 0.8 times 6.02 exponent 23. So the answer should be 4.816 times 10 to the power of 23 molecules. Alright. So next, number 3. Okay, calculate the number of formula unit. Okay, formula unit maksudnya kalau macam ni teacher ada sodium chloride kan. So ada berapa banyak NaCl dalam 3 mole. So number of formula unit NaCl equal to 2 times 6.02 times 10 to the power of 23. Right, so kamu darab saja 2 kali 6.02 exponent 23. So 1.204 kali 10 kuasa 24 formula units of NaCl. Okay, macam tu. So sama juga yang ni, number of formula unit. Okay, makin lama tulisan kecil makin bodoh. So 0.25 times 10 to the power of 6.02 times 10 to the power of 23. Alright, so 0.25 6.02 exponent 23. So 1.505 times 10 to the power of 23 formula units of KNO3. Okay, potassium nitrate. Alright, boleh. So senang je kan? So kalau kamu ada mole, kamu nak cari number of particles, number of atoms, number of molecule or number of formula units of your ionic compound. So kamu just simply times Avogadro constant. Alright, number 4. Calculate the number of mole in. Okay, macam mana kalau teacher ada particle, number of particle nak cari mole. So macam awak belajar tadi,
Kalau teacher ada number of particle, nak cari mole, hanya bahagi dengan Avogadro constant. Okay, so soalan ini macam biasa, awak mesti tulis apa yang awak kira. So kat sini awak kira number of mole. So 6.02 times 10 to the power of 24 divide by 6.02 times 10 to the power of 23. Okay. So tekan kalkulator dia senang je. So 6.02 eksponen 24 bahagi 6.02 eksponen 23. Okay. So jawapan dia 10 mole. Macam tu. Okay. Hati-hatilah buat. Okay, soalan seterusnya 3.02 times 10 to the power of 23 magnesium oxide unit. So sama je, number of mole equal to 3.02 times 10 to the power of 23 divide by 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, tak payahlah gatal-gatal nak potong-potong-potong. Okay, tekan saja kalkulator awak. 3.02 eksponen 23 bahagi 6.02 eksponen 23. So awak dapat macam ni kan. Okay, kalau dapat macam ni, awak just ambil 0.5 mole. Okay sahaja. Okay, ataupun actually 0.502 mole. Okay, tak apalah, awak ambil 0.5. Okay, and then soalan C. So number of mole equal to 9.03 times 10 to the power of 22 divide by 6.02 times 10 to the power of 23. Okay. Hati-hati tekan kalkulator. Kalau awak belum expert, tekan 2 kali. Alright. 6.02 eksponen 23. So mole dia ialah 1.5 mole. Senang je kan? Okay, satu lagi di sini. Right, so macam biasa, number of mole equal to 3.612 times 10 to the power of 24 divide by 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, punch your calculator. 3.612 exponent 24 divided by 6.02 exponent 23. So the answer is 6 mole. Right? So number 5. Okay, ni lain sikit soalan dia, cuba tengok betul-betul. A region bottle contain 1.806 times 10 to the power of 25 units of copper oxide. Alright. So copper oxide. How many moles of copper oxide? So awak tengok, awak mesti tahu soalan bagi apa, dia minta apa. So sekarang awak ada ni, tanya ni, ini ialah number of particle. Dia minta how many mole. So kalau particle nak pergi mole, bahagi Avogadro. So number of mole equal to 1.806 times 10 to the power of 25 divided by 6.02 times 10 to the power of 23. Okay, so punch your calculator. 1.806 exponent 25 divided by 6.02 exponent 23. So your answer should be 30 mole. Okay, 30 mole. Okay, and then soalan dia, calculate number of ions. Okay, awak mesti tahu CuO ni sebenarnya lah. Okay, ni awak akan belajar next subtopic. So dia actually contain Cu2 plus ion and O2 minus ion. So dalam satu formula unit CuO, actually awak ada 1 dan 1. Maksudnya awak ada 2 ion. Okay, one formula unit copper oxide contain 2 ions. Right, so dia kata calculate number of ions. So macam biasa, kalau awak ada mole, nak pergi number of particle which is ion, awak darab Avogadro constant. So cara nak cari number of mole equal to, teacher dah ada mole tadi kan, so 30 times 6.02 times 10 to the power of 23 times 2. Okay, times 2. So 30 kali 6.02 eksponen 23 kali 2. So teacher dapat 3.612 eksponen 25 ions. Macam tu cara tulis dia. Beza tau formula unit dengan ions. So ions maksudnya dalam bilangan ni. Formula unit ialah CuO, satu benda ni. Okay, jangan keliru. Okay, last question. Question number 6.
Okay, a sample contain 0.2 mole of ethane gas C2H4. Okay, ini ialah ethane gas kamu. So, how many Cu2H4 molecule? So, ada mole, nak cari molekul, darab lah kan. So, number of molecules equal to 0.2 times 6.02 times 10 to the power of 23. So, you punch your calculator. Macam tu. Right, so you should get 1.204 times 10 to the power of 23 molecules. Okay, and then how many H atom? So kalau awak tengok kat sini, dalam satu C2H4 ni ada 2 carbon atom dan 4 hydrogen atom. So cara nak cari dia ialah how many atoms. So awak just buat number of atoms equal to, ambil je yang dari atas ni tadi, 1.204 kali 10 kuasa 23 kali 4. Okay, sebab ini molecules, maksudnya ada berapa banyak ni. Okay, tapi kalau sekarang dia nak ni saja, so sebenarnya mole darab Avogadro constant darab dengan bilangan atom dalam satu molekul. Okay, so 1.204 eksponen 23 kali 4. So sepatutnya awak dapat 4.816 times 10 to the power of 23 atoms. Okay, soalan last kali. Calculate total number of atoms. Okay, so dalam satu molekul ethane gas, awak ada 2 carbon dan 4 hydrogen. So actually, kalau dia nak semua number of atoms, okay, awak buat je lah macam teacher buat tadi. Kalau contoh kita nak start dari awal kan, so 0.2 mole kali Avogadro constant 6.02 times 10 to the power of 23 kali berapa ni? 2 campur 4 jadi 6. Ada 6 atom dalam satu molekul. So 0.2 times 6.02 exponent 23 times 6. Okay, sepatutnya awak dapat 7.224 times 10 to the power of 23 atoms. Okay, itu sahaja. Thank you.